Hi guys, I'm Arit and welcome to my channel. আজকের এই ভিডিওটা কোনো সাবজেক্ট রিলেটেড ভিডিও নয়। তোমরা থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই সেটা বুঝে গেছো। আজকের এই ভিডিওটা আমি বলবো হাউ ইউ রিমেম্বার হোয়াট ইউ হ্যাভ স্টাডিড। আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব 8 ways to remember what you have studied. So this video going to very interesting. So I request all of you who are new to my channel, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. So let's start. Every single day I'm gonna make something great. এই প্রবলেমটা আমাদের সকলের সাথে হয়ে থাকে কি যেটা আমরা পড়ছি সেটা আমরা বেশি সময়ের জন্য মনে রাখতে পারি না বা সেটা আমাদের মেমোরি থেকে মুছে যায়। তো কী করলে আমরা যেটা পড়ছি সেটা আমরা বেশি সময়ের জন্য মনে রাখতে পারবো? আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো 8 ways to remember what you have studied. So my first point is speak out loud instead of simple reading. You are 50% more likely to remember something যদি তুমি জোরে জোরে পড়ো instead of simple reading. জোরে জোরে পড়লে সেটা আমাদের কানে যায় এবং সেটা আমাদের বুঝতে বা মনে রাখতে অনেক বেশি সুবিধা করে। রাইটিং এভরিথিং ডাউন। তুমি যা কিছু পড়ছো পরবর্তীকালে যখন সেটা মনে করবে তার আগে ইউ শুড রাইট অ্যান্ড রিরাইট দোজ থিংস বা দোজ স্টাডিজ। ইট উইল হেল্প ইউ টু রিমেম্বারিং ইজিলি। তুমি যদি বারবার কোনো জিনিসকে লেখো দিস উইল হেল্প ইউ টু বিকাম মোর ফ্যামিলিয়ার হোয়াট ইউ হ্যাভ ট্রাইং টু মেমোরাইজ। And my next point is learn by doing. Learn information by acting it out using your hand gesture or some body movement. এর ফলে কি হয়, যদি তুমি বডি মুভমেন্ট বা হ্যান্ড জেস্চারের মাধ্যমে কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা করো সেটা তোমার মাসেল মেমোরির সাথে মেমোরিতে স্টোর হয়। সো ইট ক্যান হেল্প ইউ বেটার রিমেম্বার অফ ইনফরমেশন উইথ মাসেল মেমোরি। সো মাই ফার্স্ট পয়েন্ট ওয়াজ speak out loud instead of simple reading. My second point, write everything down. And my third point is learn by doing. And we're coming to my fourth point. My fourth point is study in different locations. Sometimes your memory can be triggered by different cues in your environment. So try to study in different locations. কখনো তুমি ঘরের বসে পড়তে পারো, কখনো ছাদে গিয়ে পড়তে পারো, বা ডিফারেন্ট লোকেশনে তুমি পড়লে তোমার এনভায়রনমেন্ট তোমার মেমোরির উপর একটা ইম্প্যাক্ট ফেলে, ফলে তোমার পড়ার প্রতি একঘেয়েমিটা কেটে যায়। সো মাই নেক্সট পয়েন্ট ইজ অর্গানাইজ ইউর স্পেস। টু ইমপ্রুভ মেমোরি ইউ শুড বি এবল টু ফোকাস। Anything that distract you from your focus, it should not be present on your study table. তুমি যখন পড়তে বসবে তোমার স্টাডি টেবিলে এমন কোনো জিনিস থাকবে না যেটা তোমাকে ফোকাস থেকে ডিস্ট্র্যাক্ট করছে। কোনো ধরনের মোবাইল, ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস, যা কিছু যেটা তোমাকে তোমার পড়াশোনা থেকে ডিস্ট্র্যাক্ট করছে যখন তুমি পড়তে বসবে সেগুলো তোমার স্টাডি টেবিলে রাখবে না। তোমার স্টাডি টেবিলে শুধু তোমার স্টাডি টুলসই থাকবে। এর ফলে তোমার ডিস্ট্রাকশন হওয়ার চান্সটা অনেকটা কমে যায়। যত সময় তুমি পড়ো তত সময় তুমি তোমার পড়ার দিকে ফোকাস রাখবে। এর ফলে তুমি জিনিসটাকে ভালো করে মেমোরাইজ করতে পারবে। সো মাই নেক্সট পয়েন্ট ইজ ডিসকভার নিউ ওয়েজ টু লার্ন। উই আর নাও ইন 20th century. আজকালকার শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে। অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে, অনলাইন ফ্রি ক্লাসেস হচ্ছে, অনেক সেমিনার্স হচ্ছে, অনেক টপিকের ওপর অনেক বড় বড় প্রফেসররা অনলাইনে ফ্রিতে অ্যাডভাইস দিচ্ছে। ইউ ক্যান টেক হেল্প ফ্রম দ্য ইউটিউব থেকে তুমি অনেক সাহায্য পাবে। কোনো সাবজেক্ট যেটা তুমি বুঝতে পারছো না সেটা তুমি ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করলে তোমাকে থাউজেন্ডস অফ অপশানস দেবে, তোমাকে সেখান থেকে তুমি বেছে নিতে পারবে তুমি যেটাতে সুবিধা হয়, তোমার যেটা ভালো মতো বুঝবে। তুমি ডিকশনারি ডাউনলোড করতে পারবে, সেখান থেকে তুমি তোমার অজানা ওয়ার্ডগুলো সার্চ করতে পারবে। সো ইউ ক্যান ইউজ টেকনোলজি টু বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যান্ড মাই নেক্সট পয়েন্ট ইজ প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস। Whatever you have studied, you should practice again and again. যত বেশি তুমি প্র্যাকটিস করবে তত তোমার মেমোরি আরও শার্প হবে। আমি একটা সহজ উদাহরণ দিচ্ছি।
যখন স্কুলে আমাদের টিচাররা পড়াতে আসে তখন কোনো টিচারই জিজ্ঞাসা করে না যে লাস্ট ক্লাসে আমি তোমাদের কী পড়িয়েছিলাম। ওনারা এসে জাস্ট যেটা আগের লাস্ট দিন পড়িয়েছিলেন তারপর থেকে পড়ানো স্টার্ট করে। তো তাদেরকে মনে রাখতে হচ্ছে না যে তারা আগের দিন কী পড়িয়েছে। বারবার পড়ানোর ফলে, একই জিনিস বারবার পড়ানোর ফলে বিভিন্ন ক্লাসে এটা তাদের মেমোরিতে পার্মানেন্টলি রেজিস্টার্ড হয়ে আছে। তো দে ক্যান মেমোরাইজ দোজ থিংস ভেরি ইজিলি। সো যত বেশি তুমি প্র্যাকটিস করবে, সেটা লিখে হোক বা বারবার রিভিশনের মাধ্যমে হোক, সেটা তোমাকে হেল্প করবে জিনিসগুলোকে ভালো করে মেমোরাইজ করতে। মাই নেক্সট পয়েন্ট ইজ টিচ হোয়াট ইউ হ্যাভ লার্ন। এটা খুবই একটা সহজ পদ্ধতি। তুমি কোনো সাবজেক্ট বা কোনো চ্যাপ্টার কতটা ভালো বুঝেছো সেটা তুমি নিজে বুঝবে কী করে, যখন তুমি সেটা কাউকে পড়াবে। সেটা তোমার বাবাকে হোক, বাড়ির মাকে হোক, ভাই বোনদের হোক, যাদেরকে হোক, তাদেরকে সামনে বসিয়ে তুমি যেটা পড়েছো বা যেটা বুঝেছো সেটা বোঝানোর চেষ্টা করবে। এর ফলে তুমি বুঝতে পারবে যে তুমি কোন জিনিসগুলো ভালো বুঝেছো বা কোন জিনিসে তোমার প্রবলেম আছে, সেটা তোমাকে আবার রিকল করতে হবে পারফরমেন্স। সো এই 8টা ওয়েজ বা এই 8টা স্টেপ ইফ ইউ ফলো, ইউ ক্যান রিমেম্বার হোয়াট ইউ হ্যাভ read or what you have studied more easily. You 2 suggestions you should do before you going to exam. First, don't stay up all night before exam. অনেকেই আছে যারা পরীক্ষার আগের দিন রাত জেগে পড়ে। Make sure you get adequate rest at night leading up to your exam. It will help you to recall all your subjects, all your studies that you have read. When you sleep, your brain assimilates all information that you have read. So it will help you to remember easily when you are sit in the examination hall. And my last suggestion is walk before an exam. এটা শুনতে একটু অদ্ভুত লাগছে বা এই ধরনের কথা তোমাদের আগে হয়তো কেউ কোনোদিন বলেনি। It's been proven that exercise improve your memory and brain power. A research conducted by Dr. Chuck Hillman, the University of Illinois, the 20 minutes walk before exam can improve your performance in the exam. So, যখন তুমি পরীক্ষা দিতে যাবে, try to minimum 10 minutes or 20 minutes walk before you enter the examination hall. It will help to increase your performance in the examination hall. So, আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম 8 ways to how you remember what you have studied and how do you memorize your previous studies more easily. আশা করছি এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগবে এবং তোমাদের মতো যারা স্কুল গোয়িং, কলেজ গোয়িং স্টুডেন্টস আছে তারা অনেক হেল্প পাবে এই ভিডিওটা থেকে। If you have any query regarding this, you can make your comment below. আমি তোমাদের প্রত্যেককে রিপ্লাই দেবো। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবে এবং সাবস্ক্রাইব, লাইক অ্যান্ড শেয়ার অবশ্যই করবে। থ্যাংক ইউ।